been told to love myself. Mirëditë të gjithë dhe mi se pritni prap në kanalin tem. Sot mendova me bo një baklav shumë e thjesht në mënyrë që çdo njeri mund ta gatojë. Kështu që keni interesim për këtë recipe, ju lutem vazhdoni shikim. So the ingredients that you'll need today to make this baklava is about 400 grams of walnuts, 1 lemon, 500 grams of filo pastry, 250 grams of unsalted butter, cinnamon, honey, rose water, and 2.5 cups of sugar for the syrup. So first of all, I'm going to start to put on the syrup. I'm going to juice that and put that into 2.5 cups of sugar plus 2 equal cups of cold water. A third of a cup of honey, probably about 2 or 3 teaspoons. Going to grease my baking tray with just some canola. To the walnut mixture, I'm going to add about 3 teaspoons of cinnamon. So now we start to assemble by brushing the filo with some melted butter. Leftover butter, you can now brush the top of the baklava pastry. And there you have it, my golden crispy baklava, where now I'm about to pour over the syrup. Now the baklava is hot, but the syrup is cooled down, so I'm just going to pour it right on over. Listen to that sound. Pra, kjo përfundon videon për sot. Shpresoj se ju ka pëlqyer këtë videon që kam bo një baklav alla shqiptare. Qofse po, ju lutem mos harroni të abonoheni apo të regjistroheni në kanalin tim në YouTube. Ju faleminderit shumë për shikimin edhe shpresoj se do të shihemi sa më shpejt. Mirupafshim, bye for now.